Ivan Basarminyanad was Hungarian. Secondly, I think that his theory is especially relevant right now when there is a lot of maybe tension and divide among people. So I think that it's very important that we talk about connections and dialogue and understanding each other. Azért fontos, mert egyrészt ennek a terápiás elméletnek a megalapítója egy magyar származású pszichiáter volt, aki 1940-es évek végén Amerikába ment, és ott egy iskolát alapított. És ő volt az első, vagy az első között volt, aki felfedezte azt, hogy a családi örökségünk az mennyire fontos, és hogy hat ránk. És akkor is hat ránk, hogyha nem ismertük a szüleinket. For me, I appreciate the focus on a specific singular theory. We're very often, these days, doing a lot of eclectic work and integrated work. And so I was really fascinated with the idea of a conference dedicated to a specific theory, because I just don't think we do enough of that anymore. And so this felt really important to me. Az jutott az eszünkbe, hogy akik majd jönnek előadni, azokkal először kapcsolatba lépünk, és Zoomon keresztül beszélgetünk velük. És az volt az érdekes, hogy ezekkel az emberekkel, akikkel az interjúkon keresztül, meg a sok-sok személyes levelezéseken keresztül megismerkedtem, azokkal most élőbe találkoztam. És most így hirtelenjében meg is éreztem a testembe, hogy így megölelhettem őket. Azokat, akikkel már volt egy jó összekapcsolódás, de hogy most ilyen fizikaivá vált, és hogy nagyon örültünk egymásnak. Székely Ilonától tanulván a családterápiás mesterséget, valahol ez a Böszörményi Nagy Ivános rendszerszemlélet, a kontextuális terápia, ez így nyilván végig kíséri a minden beavatkozást, azt, hogyha leülök egy családdal, leülök egy darab emberrel beszélni, akkor hogyan van automatikusan bennem az, hogy ő nem csak ott egy darab ember, hanem ő neki hogyan működik körülött egy komplex rendszer. Contextual therapy is not a widespread modality, but it has so much important elements. So I hope we will succeed in disseminating it further in other countries and making it more known in the world of psychology and therapy, etc. What Naji talked about, the interconnected between all human beings and the transgenerational patterns that go from one generation to another. If we care more about each other, about individuals, families, and then societies, we will do much better. I think if Naji was alive, he would have told us that we need to do a better job of caring for each other based on the model of contextual family therapy. Hát ez a több szempontú megközelítés, amit úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy mindenkinek igaza van, és hogy ahhoz, hogy jó megoldást tudjon születni, ahhoz mindenkinek a szempontját figyelembe kell venni. Nem lehet lenyomni a torkán valakinek egy erőszakkal egy megoldást, ami nem igazán megoldás, és ami aztán sokkal komolyabb nehézségeket jelent a megoldatlansága folytán. I believe in contextual therapy to be the approach that get people to see the other. This is the most important part in contextual therapy. We are missing that now. We don't really pay attention or think about the other. We are so involved in our reality, we don't really see the other. And that's the tragedy of now. Everywhere, not only in Israel, not only in the States, not only in Hungary, I think everywhere.
össze vagyunk kötve egymással, és hogy össze vagyunk kötve egymással, a családunkkal, a nemzetünkkel, az új családunkkal, a munkahelyünkkel, hogy itt azt jelenti, hogy ami velem történik, az mindenkivel együtt történik. És hogyha én azt gondolom, hogy ha rendet teszünk a viszonyainkban, amelyek úgy kicsiben, mint nagyban megmutatkoznak, hogy ki vannak csorbulva, akkor talán lehetne valamit elérni. I found that he has something so important to say about relational ethics that actually nobody else speaks about. He's the only one who speaks about relational ethics. And about, everybody feels it. I mean, for example, a couple, a husband and a wife. When they come to therapy, they are dealing exactly with ethics, with justice. I mean, he complains that she doesn't, give him attention, or she doesn't want to have sex with him. She complains he doesn't help with the kids, or something like that. They complain about ethical issues, about justice. But when they come to therapy, usually the therapist doesn't talk to them about justice, because justice is for the courts. It's not for therapy. In therapy, we talk about feelings, maybe about thoughts, maybe about the body, mainly about feelings. So Naj said ethics supposed to be in the therapy room, because this is part of our life. This is an important part of our life. Nagyon mélyen, nagyon filozófikus és nagyon elvont síkokon is akár kezdte rendszerezni azt, hogy az emberek családjában a felnevelkedésük során milyen kapcsolatrendszerek hogyan szövik át egymást úgy, hogy abban adósságok, követelések és olyan könyvelési nyelvre is lefordítható ilyen etikai aránytalanságok tudnak lenni, mint például, hogy egy gyermek nem kapja meg a megfelelő gondoskodást, vagy bántalmazzák, vagy elhanyagolják, vagy egyszerűen csak nem értékelik a helyén. Nekem Böszörményi Nagy nagyon sokat adott, amikor az egyetemi pszichológiai tanulmányaimat folytattam, és volt egy frissessége annak, hogy nem pszichológiai, hanem etikai aspektusokra érzett rá, arra, hogy az embernek van lelkiismert furdalása helyzetekben, bűntudata van, vagy úgy érzi, hogy mivel őt bántották, ő is bánthat másokat, és indokolja saját kegyetlenségét, vagy önzőségét, vagy narcizmusát réges-régi dolgokkal. I wasn't able to understand why people who suffered are not empathic to other people. You would think that, okay, I know what pain is, so I can connect to you because you are in pain. But I saw in life that people, sometimes people who suffered actually were not empathic to other people. And destructive entitlement helped me to understand what's happening now. It would be a disservice if people forgot about contextual when there are so many people whose lives have been changed by this theory in their own personal lives, so many therapists, myself included, who found a home place in the theory and who continue to work from it, and then so many families who have been just shifted, changed, who've grown. And so I really love the fact that this conference is bringing together so many folks who love contextual, who have been personally and professionally impacted by Naj's work. In psychology, we like to analyze other people. It becomes very hard to analyze ourselves. We don't really understand that if you don't understand your own family of origin, if you don't understand the pain that you suffer personally, it is very hard to be a good therapist and help other people. And so what I saw this morning is the true application of contextual family therapy in terms of talking about my daughter, my grandchild, my wife, and the concepts of fairness and justice. Nekem az egyik legnagyobb élményem a Douglas előadása volt, ahol a személyes tapasztalatát ötvözte az elméleti alappal, és azt gondolom, hogy igazából egy előadó pont ettől volt hiteles, hogy ezt a kettőt össze tudta kapcsolni, és hogy ez egy művészet. I like the distinction that Ivan makes between forgiveness and exoneration, because you forgive something that's wrong, something that's been damaging, you forgive, and that's part of rebalancing. That's part of releasing the other from let's say, the burden of anger, the burden of accusation, and so on and so forth. It doesn't do away with the wrong, but
what I've been added with exoneration is, if you really consider and open to the limitations of the other person, you see that in a way, given their condition at the time, it wasn't within them to do it any other way. And when you give that to them, there's a sense of exoneration in the sense of releasing them from blame. I realized that the war children, at least a third of them, from what I learned getting to know them very intensively, were not communicating to each other. They were only given, like, oh yes, we had a hard time. That was the end of it. And I could see that when they had mental problems, they would say, oh, it was grandmother or it was great-grandmother, but they never thought, well, I was somebody as a child. I was confronted with violence. There are losses in the family. I work especially with the transformation of the subconscious. And there we know that, oh, I don't feel. Oh, I cannot get in touch with something that I do. And that is a remaining of destructive entitlement. And that is what we are able to transform in the brain, and then we can feel again. We can get in touch with what we do again. And then, okay, our life opens up. Most itt a konferencián derült ki, hogy, és ez nagyon jó, nagyon izgalmas felfedezés volt, hogy mindenkinek mást jelent ez a kontextuális szemlélet. Tehát vannak társak, akik pont ugyanezt veszik ki a böszörmény hagyatékából, úgymond, és vannak, akik ugyanazokat az értékeket valahogy egészen másként fogalmazzák, és másként forgatják bele az életükbe. The most touching moment for me was yesterday when Tatiana was speaking, and she's so warm and personable and intelligent, but at some point it looked to me like she was overwhelmed with emotion and almost was about to cry, and that was the moment that I remember the best. A playback színházban a szereplőknek, a mesélőknek a személyes élményei jelennek meg. És ezen a konferencián nagyon személyesek tudtak lenni az előadók, olyan élményeiket tudták megosztani, amit nem akárkivel oszt meg az ember, de amire nagyon szüksége van, hogy ezt valaki képes legyen meghallani, meghallgatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon jól tudtunk itt kapcsolódni egymáshoz személyes módon. Ki tudna téged játszani? My dark-eyed lover, see, winter has gone, lilies are blooming, their perfume rises on the hills. Hogy hívom? Én leginkább tanításnak hívom, de azért van egy neve a módszernek. Angolul az, hogy songwriting as a transformational process, azaz az éneklés és dalszerzés, mint transformációs lehetőség. Valahogy így fordíthatnánk ezt. És én se tudtam ezt, hogy ez ennyire át tud alakítani embereket, míg nem tényleg elkezdtem csoportokban egyénileg is tanítani, és akkor a mások mondták, hogy mi történik az életükkel, pedig csak énekelni jöttek hozzám, és nézd már, a kapcsolataik átalakultak, nézd már, megfogantak, beengedtek új dolgokat, elengedtek dolgokat, amik már túlérettek voltak bennük. I felt moved, I felt motivated, I felt re-inspired, and I'm leaving this conference really thinking about how I can be sort of more intentional about talking about contextual, about talking about Naja's legacy, and making it
I guess, talking loudly about the ways in which it's informed me and the ways in which it informs my practice, how it informs my supervision, and how it informs my teaching. It was very, very strong and emotional conference. I think people brought, things that really undermined on their existence. Kollégáimnak is mindig azt mondom, hogy aki kliensekkel dolgozik, az tanuljon családterápiát, aki kliensezik, az olvasson Böszörményi Nagy Ivánt, mert hogy valahol ezek a rendszerek, ezek azt gondolom, hogy nagyon sok olyan problémára tudnak megoldást jelenteni, a terapeutának is olyan felismeréseket tud hozni, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segít abban, hogy egy terápia hatékonyabb tud lenni, le tud rövidülni. So I feel like I've definitely had a cognitive and emotional shift around this. And actually maybe that's my number one thing, is that this conference, I feel like a lot of people have talked about religion and spirituality in a very fluid way, and how that informs how we think about fairness, how we think about trust, how we think about give and take. And I think that's a really beautiful thing. And so I feel really grateful and thankful for being here. I've discovered the Holy Spirit is the quintessential contextual therapist, completely identified with every side. And if I want to imagine what's real for another, I ask for the Holy Spirit's help, because the Holy Spirit's right there ready to help me get on the other person's side as well as my own, So yeah, to me they came together like that, part of Contextus. Yeah, you're right. It was a very brave thing to say, and also a different perspective, and it made me thinking about this, but the part of human connection is more important to me, and if it speaks, if the Holy Spirit speaks through us, I would like to see another human connecting with me. Yeah.